Nikhil. Hi, jeevi garu. Yeah. First time Happy Days. ఏ ఇయర్లో రిలీజ్ అయింది అది? 2007 sir. 2007. My first interview మీరే తీసుకున్నారు. అవునవును. నా కార్ బ్యాక్ సైడ్లో 1 by 1 అందరినీ చేశాను. You came to CBIT మీరు వచ్చి. అవును. I was so excited. They like, because you have been there in the industry from 2002 అనుకుంటా కదా సార్ idlebrain. 1999. సో మాకు అప్పటికి దట్ వాజ్ ఓన్లీ వెబ్సైట్ దెన్. సో ఎక్సైటెడ్ మీరు వచ్చి ఇప్పటికే ఐమ్ ఎక్సైటెడ్. యూ హ్యావ్ కమ్ అలాంగ్ అండ్ యూ టేక్ ద ఇంటర్వ్యూ, సో ఐమ్ హ్యాపీ. సో ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది. యూ హ్యాడ్ సీన్ హైస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోస్ ఆల్సో. ఎస్ సార్. బట్ సిన్స్ స్వామిరారా యూ హ్యాడ్ బీన్ కాన్స్టెంట్లీ trying to do content oriented films. Yes. Innovate yourself. Yes. So Spy is your first spy film. Also, obviously. Yeah. It's my first action film also. ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడు action. Yeah, full length action. Full length action film. అది బక్రీద్ హాలిడే రోజు రిలీజ్ అవబోతుంది. సో హౌ ఎక్సైటెడ్ యు ఆర్? సార్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫస్ట్, ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ నేను చేయని జాన్రా. సో నాకు కొత్తగా ఉన్న జాన్రా సార్. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు అన్నట్టు నేషనల్ హాలిడే రోజు వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఇన్ రికార్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ సార్ ఫర్ మీ. అంటే నాకు భయం వేస్తుంది. నేను నిన్న కూడా అడిగాను మా ప్రొడ్యూసర్ని, ఇన్ని థియేటర్స్ మీరు పెడుతున్నారు, ఇన్ని థియేటర్స్ ఎలా ఫిల్ చేస్తామంటే కాదు యూ హ్యావ్ దట్, సినిమా హ్యాస్ గాట్ దట్ థింగ్ అని. బట్ ఫర్ మీ ఐ ఆల్వేస్ ఐఎమ్ స్కేర్డ్, ఐఎమ్ స్కెప్టికల్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ స్పై దో సార్. ఎందుకంటే నా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి చేసిన సినిమా ఇది. అంటే ఎక్కువ యాక్షన్, ఇప్పుడు కార్తికేయ 2 ఉందనుకోండి సార్, దాంట్లో సినిమా హెస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ చేసెస్ బట్ డైరెక్ట్ యాక్షన్ ఉండదు సార్. ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఇండియానా జోన్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అర్జున్ సూరవరంలో కొంచెం దే వాజ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ యాక్షన్, బట్ దిస్ ఫిలిం హ్యాస్ గాట్ థ్రిల్స్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ మంచి యాక్షన్ సార్. అంటే లైక్ వెరీ ఫాస్ట్ పేస్డ్ ఫైట్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో దీన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో పబ్లిక్, ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో మీడియా అండ్ క్రిటిక్స్. సో I'm waiting for June 29th for that, sir. Yeah. You had biggest hit in your career in terms of the Kartikeya 2. It was a kind of surprise for everybody. For me also, sir. People expected it to be a hit, but it became a huge thing. No, sir. Various factors contributed to it, and one of that being getting released in Hindi and working over there also. Yes, sir. దాని తర్వాత 18 pages వచ్చింది, which didn't do according to the expectations. Yes, sir. అంటే a lot depends upon the genre and the relatability of the subject at a national level. This film has got something which automatically the Kartikeya 2 touch చేసిన ఆడియన్స్ టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్పై ఈజ్ గోయింగ్ టు కేటర్ టు ఇట్ బికాజ్ ఇట్ హెస్ గాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అండ్ జోన్రా అడ్వాంటేజ్. సో మీరు సబ్జెక్టులు పికప్ చేసుకునేటప్పుడు దిస్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ కార్తికేయ 2 పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ వైడర్ రీచ్ అనేది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండాలి సార్. అంటే మీరు అన్నట్టు సార్, స్పై ఫిలిం ఏదైతే ఉందో దిస్ స్టార్టెడ్ బిఫోర్ కార్తికేయ 2 సార్. ఐ అండర్స్టాండ్, రైట్. అంటే ద స్టోరీ అండ్ ఆల్ దాట్ నాకు రాజ్ కాసిరెడ్డి గారు నాకు చెప్పినప్పుడు, ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ద రైటర్ ఆఫ్ దిస్, ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. యాక్చువల్లీ నేను ఆయన పిలిచినప్పుడు ఆ సినిమా నో చెప్దాము బికాజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైనప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అని చెప్పి వచ్చాను. బట్ వెన్ హీ టోల్డ్ మీ ద స్టోరీ ఇట్ వాజ్ సో గ్రిప్పింగ్ అండ్ సో ఇన్ టు ద థింగ్ సార్ దట్ ఆ సినిమా అప్పటి నుంచి ఇట్ హ్యాడ్ అ నేషనల్ అపీల్ సార్. అంటే బట్ ఐ వాజ్ నాట్ నోన్ నేషనలీ. బట్ మీరు చెప్పినట్టు కార్తికేయ 2 తర్వాత once this teaser came out, sir, everybody from all languages have called the producer up and given amazing offers, sir. But ఈరోజు E4 Cinemas has taken the film distribution completely in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Mangalmurthy Films, which is a huge brand, sir. Golmaal returns, Golmaal franchisee and Salman Khan cinema చేస్తారు వాళ్ళంతా. So they have bought the entire rights for the North India, sir. Theatrical rights. So this is very, very new for me. And I think this all happened because of the Kartikeya 2 success. And నాకు తెలిసి దాని మీద బిల్డ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సార్. అండ్ ఐ థింక్ 18 pages అనేది నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ప్రొడ్యూసర్స్ని. అరవింద్ గారి దగ్గరికి అండ్ బనీవాసు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అడిగాను దట్ వాసుబాయ్, అరవింద్ గారు ప్లీజ్ ఈ సినిమాని
ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఇస్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక రీజనల్ ఫిల్మ్లో స్టార్ట్ చేసాము. ఇది తెలుగు పీపుల్కి కేటరే ఒక క్యూట్ లవ్ స్టోరీ. సో లెట్ ఇట్ నాట్ బీ డబ్డ్ ఇన్ టు అదర్ లాంగ్వేజ్. దే సెడ్ ఓకే సార్, బికాస్ దే వర్ గెటింగ్ ఆఫర్స్ అంటే ఆఫ్టర్ కార్తికేయ 2. బట్ ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్ దట్ ఓకే లెట్స్ నాట్ అని చెప్పి they could have made a lot of money. Okay. Yeah. ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ సార్. అండ్ వాళ్ళకి ఓటీటీ డీల్స్ కానీ ఫర్ ద హిందీ వర్జన్ ఆర్ ఫర్ ద తమిళ్ వర్జన్ చాలా వచ్చాయి. బట్ దే హెల్ప్ మీ దేర్. సో దిస్ ఫిల్మ్ స్పై సార్, ఇది వన్స్ వీ సా ద ఫిల్మ్ అండ్ ఒకసారి టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ద కైండ్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ గెటింగ్ వాస్ సో నైస్. అండ్ ఐ థింక్ సార్ ద ఫిల్మ్ హ్యాస్ గాట్ ద పొటెన్షియల్ టు గో టు అ లార్జ్ ఆడియన్స్ సార్. బికాస్ బెంగాల్ నుంచి కాల్స్ వచ్చాయి, పంజాబ్ నుంచి కాల్స్ వచ్చాయి, ఆల్ ఎవ్రీవేర్. Then even people in Tamil Nadu right now, I'm going tomorrow to a press conference and a pre-release function in Chennai, sir. They are very excited about this film, sir. And I'm just hoping that a point, a concept and a story to part 2, we are giving them a very high quality output. So fingers crossed, June 29th, I hope it connects to a wider range of audience. ఈ మీరు లోగో చూస్తే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రాస్తారు. డేట్ ఆఫ్ డెత్, ఐ మీన్ ఇయర్ ఆఫ్ డెత్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్. Yes, sir. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? Sir, అంటే in the teaser when we released it, there is a sequence, there is a scene which says that it's a cover-up story అంటారు. Like ఆయన అప్పుడు చనిపోయారు కదా అంటే it's a cover-up story అని. So we have taken a stand where it is inconclusive, sir. అంటే when something is inconclusive, we should agree that and accept it. But when proof is not found. When proof is not found, sir. ఇప్పుడు నిజంగా when somebody is missing for some time అనుకోండి, ఆయన చనిపోయారు అని చెప్పి మనం డైరెక్ట్ డిక్లేర్ చేయం, మిస్సింగ్ అంటాం మనం. Till something is found or the case is not closed, till the body is. So in the same way, there were some shocking things which we read about and we researched and found about, and we are taking that stand, sir. So at the cinema we have a discussion on that. But Malli, it is not just about the death mystery, sir. Because the death mystery of Subhash Chandra Bose garu is there. But దానికన్నా ఆయన చేసిన అచీవ్మెంట్స్, ఆయన వన్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్లో చేసిన ఒక అన్నోన్ థింగ్ కూడా వీఆర్ ట్రైన్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్, సార్. అది ఇన్ ద మూవీ. సో ట్రైలర్లో యువర్ బ్రదర్స్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో సుభాష్. ద ఫిల్మ్ ఈజ్ అబౌట్ సర్చింగ్ ఫర్ సుభాష్. ఎస్ సార్. సో మేము అలా అనుకోలేదు. సుభాష్ అని మేబీ డైరెక్టర్ మస్ట్ ఆఫ్ థాట్. నేను ఎప్పుడు సుభాష్ అని చెప్పేసేవాడిని, తర్వాత కట్ చేస్తే అరే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అని ఐ ఫెల్ట్ నైస్ హ్యాపీ కోఇన్సిడెన్స్, సార్ అది. బట్ మేబీ డైరెక్టర్ ప్లాన్ చేసి పెట్టారేమో. రైట్. ఈ ఫిల్మ్ని మిడిల్ ఈస్ట్లో తీసినట్టున్నారు కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ లొకేషన్స్. వి షాట్ ఇట్ ఇన్ జార్డన్, సార్. దాని తర్వాత యూఎస్ఏలో షూట్ చేసాం. దెన్ దెర్ ఇస్ అన్ యాక్షన్ సీన్ ఇన్ శ్రీలంక అండ్ మయన్మార్కి వెళ్దాం అనుకున్నాము, బట్ ఇట్ వాస్ టూ రిస్కీ అని చెప్పి వి షాట్ దాట్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద జంగల్స్ నియర్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్, సార్ అది. సో వీ ట్రావెల్డ్ అ లాట్. అంటే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అది. మయన్మార్ హ్యాడ్ ద లార్జెస్ట్ బుద్ధ టెంపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్. అవును సార్. బట్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ద ట్రావెల్, he traveled from Rangoon, from Singapore. Yeah. He traveled from Singapore, Rangoon to India, sir. A journey which went. So we had to shoot in some parts of that also. Kan akkadiki velte dangerous ante because the military government there is very risky అని చెప్పి. Yeah, what I heard is Subhash Chandra Bose garu has picked Indian soldiers who are working for British in Singapore to fight against Japan, and they took them to Japan and they made those Indian soldiers who worked for the British as INA, Indian National Army. Yeah, from there he was marching towards India. Sir, అంటే సింపుల్ థింగ్ సార్. అంటే బై డూ ఆర్ డై వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇండిపెండెన్స్ ఫర్ ఇండియా అన్నది ఆ టైంలో నడుస్తున్న థింగ్ సార్ అది. సో ద బ్రిటిష్ వేర్ ఆర్ ఎనిమీ. సో వీ వర్ ఫోర్స్డ్ టు వర్క్ ఫర్ దెమ్, వీ వర్ ఫోర్స్డ్ టు ఫైట్ ఫర్ దెమ్. అండ్ ఐ థింక్ వరల్డ్ వార్ 2లో ఇప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ యు ఆర్ వెరీ బిగ్ వరల్డ్ వార్ ఫ్రీక్ మీరు కూడా. సో వరల్డ్ వార్లో వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ లాస్ట్ అంటే లైక్ పీపుల్ లాస్ట్ అంటే ఇండియా ఉంది. అంటే మేబీ ఫ్రాన్స్, జర్మనీ తర్వాత ఇండియా నెవర్ పార్టిసిపేటెడ్ యాజ్ ఎ కంట్రీ. మనం పార్టిసిపేట్ చేయకుండా అంతమంది లక్షలాది మంది ఎలా చనిపోయారు. సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ అ వెరీ డార్క్ పీరియడ్ ఇన్ అవర్ థింగ్స్. అంటే అది హౌ డిడ్ అస్ ప్రీచింగ్ నాన్ వైలెన్స్ go and fight a war which was violent for somebody మన దేశం కోసం కూడా కాదు అది. సో అండ్ ఫర్ somebody who is enslaving us, it's a very ఏమంటారు సార్ అది హిపోక్రిటికల్. మీరు షూట్ చేసింది జోర్డాన్, యుఎస్ఏ, శ్రీలంక అని చెప్పారు.
As per the story also, those were the locations, Yes, or you masqueraded as something else? నో సార్ రియల్గా రియల్ లొకేషన్ Story happens in those locations only. స్టోరీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ జార్డన్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది యుఎస్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ శ్రీలంక. ఓకే, అక్కడ స్నో మౌంటైన్స్ ఉన్న యుఎస్ లో షూట్ చేశారు. యూఎస్ కాదు సార్, అది స్పితి వ్యాలీ సార్. అది సో అది నేపాల్ బార్డర్ అని మేము Okay. చూపించాము. సో దట్ మీకు తెలుసు స్పితి అండ్ లాహోల్. రైట్, సో అక్కడ అక్కడ తీశారు. ఇట్ లుక్ లైక్ దట్. యా ఇట్ లుక్ లైక్ బట్ వీ హ్యాడ్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ కెమెరామెన్ వర్కింగ్ ఆన్ సార్. అంటే హిస్ నేమ్ ఇస్ జూలియాన్ ఎస్ట్రాడా అని చెప్పేసి, హీ కేమ్ ఫ్రమ్ పెరు. సో హీ వర్క్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ద టాప్ స్పానిష్ ఫిల్మ్స్ అండ్ లాటిన్ అమెరికన్ ఫిల్మ్స్. అతను ఆ ఎపిసోడ్స్ అన్ని షూట్ చేశాడు. సో ఐ థింక్ మేబీ హీ గేవ్ దట్ ఆ చిన్న లుక్ వెస్టర్న్ లుక్ ఇచ్చాడు సార్ దానికి. సో హౌ డస్, అంటే ఇంతకుముందు యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ చేయలేదు, యు ఆర్ నాట్, యు ఆర్ స్లోలీ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ mold of action films and little mass films. So how does it feel? సార్ అంటే ఐ డోంట్ నో అబౌట్ మాస్, అంటే నేను ఇంకా ఐ హావ్ నాట్ ట్రైడ్ దట్. బట్ మీరు అన్నట్టు యాక్షన్ అన్నది ఇట్స్ అ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద సీజన్ సార్. అంటే రైట్ నౌ పీపుల్ వాంట్ టు సీ లార్జర్ దెన్ లైఫ్. అంటే బిగ్ స్క్రీన్ మీద వచ్చినప్పుడు దే వాంట్ టు సీ ద బ్లాస్ట్, దే వాంట్ టు సీ ద యాక్షన్, దే వాంట్ టు సీ ద ఫైట్స్. లేదంటే పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ టు వాచ్ మూవీస్ ఆన్ ఓటీటీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ రామ్ కామ్ ఆర్ జస్ట్ సింపుల్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ 18 Pages సార్. 18 Pages అనేది వన్స్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ టు ఓటీటీ, ఎన్ని కాల్స్ ఎన్ని ఫోన్స్ అంటే నా సినిమా రిలీజ్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చాయి. సో ఐ ఫెల్ట్ ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ అ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్, పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ టు స్టే హోమ్ అండ్ Right. వాచింగ్ ఇట్ ఆన్ ఓటీటీ సార్. సో ఇట్ ఈస్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద యాక్షన్ జోన్ నా ఉంది, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ హిలేరియస్. ఒక హిలేరియస్ మూవీ అని ఉండాలి, లేకపోతే ఒక ఫ్యాంటసీ మూవీ అని ఉండాలి. Crowds should be able to enjoy. Excite, sir. Yeah. So basically, theatrical experience is something where crowd also gives you 50% of the entertainment ఎస్ along with the movie. అవును సార్. అవన్నీ happens only with the larger than లైఫ్ థింగ్. or films with great songs and great comedy sequences. కామెడీ ఒకరు నవ్వుతే అందరు నవ్వుతారు కాబట్టి Right. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ పుల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్ సార్. సో అంటే మేబీ ఆఫ్టర్ 5 years మేబీ పీపుల్ వాంట్ ఇల్ చేంజ్ సార్. సో నేనేమనుకున్నానంటే ఒక్క సినిమా వర్క్ అయిందని చెప్పి ఆ సినిమాని 5 years 6 years తర్వాత కూడా మళ్ళీ తీస్తే ఆ జానరాలో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్. సో ఫర్ ఎక్కడి పోతే వచ్చినవాడా ఆ టైంలో ఇట్ వర్క్అవుట్ సో వెల్ సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఎక్కడి పోతే వచ్చినవాడా అంటే సినిమా నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు తీస్తే ఐ డోంట్ థింక్ పీపుల్ విల్ వాచ్ ఇట్ బికాస్ అలాంటి సినిమాలు వచ్చాయి. తెలుగులో హారర్ కామెడీస్ అనేవి చాలా తక్కువ వర్క్ అయినాయి, లైక్ less than 5. అవును సార్. ఐ థింక్ గీతాంజలి Yeah, అన్నట్టుగా. you can maximum 5 you can count on your fingers. But your film worked, and it is probably the biggest horror comedy hit in Telugu. సో అదే, సో ఎవ్రీ 5-6 years థింగ్స్ చేంజ్, పీపుల్స్ పర్సెప్షన్స్ చేంజ్, వాళ్ళ టేస్ట్ మారుతున్నాయి. సో మేబీ 2-3 years later we'll have to change again సార్. So what is your follow-up? సారీ సార్. What is your follow-up of film? సార్ ద నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ దట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్ స్వయంభూ సార్. దాంట్లో ఐమ్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ అ ఫుట్ సోల్జర్. అంటే లైక్ ఆర్మీ అంటే అదే మన 1000 years బ్యాక్ ఒక ఆర్మీలో ఫస్ట్ సోల్జర్ హు డైస్ ఫస్ట్. సో ఐమ్ ప్లేయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్. అండ్ తర్వాత ఐఎమ్ డూయింగ్ ద రోల్ ఇన్ ఇండియా హౌస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రెజెంట్ వేర్ రామ్ చరణ్ అండ్ అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ అండ్ వికీ బాయ్ ఆర్ ఆల్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ బికాస్ ఒకటేమో 1000 years కింద జాన్రా, ఇంకోటేమో 100 years. This is or about 75. అంతే సార్, లైక్ 1905లో సెట్ అయిన 100 years, right? 100 years బ్యాక్. సో ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ మై గెటప్, ఐ హ్యావ్ టు లుక్ లైక్ దట్. సో ఒక్కసారి ఈ స్పై సినిమా ప్రమోషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు గో టు వియత్నాం. ఐఎమ్ గోన్ టు స్పెండ్ 1.5 months దేర్ జస్ట్ రిహర్సింగ్ ఫర్ స్వయంభూ సార్. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ వెపన్స్ అని చెప్పారు. సో ఆ ట్రైనింగ్, అండ్ ఐ హ్యావ్ అ బ్రేక్ ఫ్రమ్ మూవీస్ బికాస్ కార్తికేయ టు రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి, ఆ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు You have been working. ఎవ్రీ డే ఆన్ మల్టిపుల్ ఫిల్మ్స్ సార్. మళ్ళీ ఐఎమ్ సో స్ట్రెస్డ్ అండ్ ఐ జస్ట్ హోప్ దట్ ఐ వాంట్ టేక్ మై మైండ్ ఆఫ్ సినిమా సార్ ఫర్ 2 months. స్వయంభూ మీనింగ్ ఏంటి? స్వయంభూ మీన్స్ సెల్ఫ్ మేడ్ సార్. ఓకే. అంటే ఆ సినిమాకి రిలేటెడ్ మీరు సినిమా చూస్తే స్వయంభూ, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టోరీస్ అండ్ Is it the character name also? నో సార్, ద క్యారెక్టర్ దిస్ నేమ్ ఇస్ పెట్టలేదు సార్ క్యారెక్టర్ Okay. నేమ్, బట్ దట్స్ నాట్ హిస్ నేమ్ సార్. బట్ అది Because- ఏంటి అన్నది మీరు. కాఠ్మండూలో ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళాను, స్వయంభూనాథ్ టెంపుల్. అవును సార్. ఇట్ ఇస్, అంటే స్వయంభూ అంటే వెలిసిన, అంటే రియల్గా వెలిసిన థింగ్ కదా సార్ అది. రైట్. అంటే నాట్ లైక్ విగ్రహం పెట్టకుండా సొంతం అదే.
స్వయంభూ లింగాలు ఉంటాయి, స్వయంభూ టెంపుల్స్ ఉంటాయి మీరు అన్నట్టు. శివుడి రిలేటెడ్. అవును సార్. దిస్ ఈస్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దట్ ఫిలిం. ఐల్ టేక్ అ బ్రేక్, గో ఫర్ దట్. రైట్. సో హౌ ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్? సార్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ అంటే మీరు కొంతమంది మెడిటేషన్ అంటారు, కొంతమంది యోగా అంటారు కదా. సో లైక్ దాట్ మై మ్యారీడ్ లైఫ్ ఇస్ మై హ్యాపీ ప్లేస్ సార్. నాకు ఫుల్ స్ట్రెస్ అయిపోయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్నే సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఇస్ లైక్ గోయింగ్ టు బి పోస్ట్పోన్ కాదా ఈ టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఐ జస్ట్ వుడ్ షట్ ఎవ్రీథింగ్ డౌన్ అండ్ గో బ్యాక్ హోమ్ అండ్ మీ అండ్ మై వైఫ్ వుడ్ జస్ట్ బీ సో హ్యాపీ టుగెదర్. సో షీఈస్ లైక్ మై హ్యాపీ ప్లేస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ ఫౌండ్ హర్ సార్. అండ్ ఇట్స్ బీన్ 3 years ఐ మ్యారీడ్ అండ్ ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయదు వెన్ ఐమ్ ఎట్ వర్క్. తనంటే నీకు ఉన్న టెన్షన్స్ మళ్ళీ నేను ఫోన్లో గిన్నె చేయడం అని. సో షీ గివ్స్ మీ మై స్పేస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హర్ సార్. యా. సుధీర్ వర్మ డైరెక్టోరియల్ షూటింగ్ అయిపోయిందా? సార్ అది షూటింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ సార్. అది వన్ వీక్ or 2 weeks ఆఫ్ షూటింగ్ ఇస్ లెఫ్ట్. సో ఒక్కసారి స్పై అయిన తర్వాత వన్స్ ఐ కమ్ బ్యాక్ ఆర్ మేబీ షూట్ చేసి ఐల్ గో ఫర్ ద బ్రేక్. దట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ ఫిలిం, నెక్స్ట్ రిలీజ్? సార్ ఐ డోంట్ నాట్ నో ద రిలీజ్ సార్ అది, బట్ 100% ద ఫిలిం హెస్ గాట్ 1-2 more weeks ఆఫ్ షూటింగ్. అదొక్కసారి ప్లాన్ చేసిన తర్వాత ఇట్ వాస్ షార్ట్ కంప్లీట్లీ ఇన్ లండన్ సార్. ఆ సినిమా అంతా ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ అ రేస్ కార్ డ్రైవర్ ఇన్ దట్. సో అదే నేను చెప్పినట్టు ఎవ్రీ ఫిలిం ఇస్ అ ఛాలెంజ్ కాబట్టి నౌ మై ఛాలెంజ్ ఇస్ స్పై. దీన్ని ఎలాగైనా పాస్ చేయించాలి, పబ్లిక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలనేది ఉంది సార్. వన్స్ ఇస్ డన్ ఐల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. దట్స్ ఆల్సో వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫిలిం. రైట్. అంటే ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 18 pages, సిన్స్ కార్తికేయ 2 నుంచి ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్స్ అన్ని ఈచ్ రోల్ ఈజ్ లైక్ ఏ వెరీ ఏలియన్ టు యూ బేసికల్గా. అన్ని వెరీ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాంట్రాస్టింగ్ రోల్స్ కదా. సో హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్? ఇంతకుముందు బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ క్యారెక్టర్సే ఉంటాయి మెయిన్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీ క్యారెక్టర్ ప్రిపరేషన్. ఇప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది కూడా చాలా ఉంటుంది. సో హౌ ఆర్ యూ ప్రిపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్? సార్ అంటే సినిమా టు సినిమా ఐమ్ టేకింగ్ టైమ్ సార్ అండ్ 100% ఐ విల్ హ్యావ్ టు లివ్ దట్ రోల్. అండ్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ 15 years అయింది సార్. నేను 2007 to 2023 అంటే 15+ years. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ రెడీ టు స్టార్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ మోర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ అదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ మీ సార్. అంటే మీరు అన్నట్టు ఐఎమ్ 37-38 years రైట్ నౌ. సో మై బాడీ మై స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ అ ఛాలెంజ్ సార్ అది. అండ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే నాకు ఏదైతే కష్టంగా ఉన్నాయో అవి చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సార్. బికాజ్ నేను పీరియాడిక్ ఫిల్మ్లో ఎప్పుడు చేయలేదు. అలా అని చెప్పేసి ఐ నెవర్ డిడ్ ఒక హిస్టారిక్లీ బ్యాక్డ్ ఫిల్మ్. అండ్ దెన్ కార్తికేయ 3 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అనదర్ క్రేజీ ఫిల్మ్ సార్. సో ఈ ఫిల్మ్స్ అన్నిటికీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ మై బెస్ట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ దిస్ ప్రాసెస్ సార్. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు ఒక సక్సెస్ రావాలనుకున్నాను. నౌ లక్కీలీ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ పీపుల్స్ గ్రేస్ దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ మార్కెట్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. సో ఈ బడ్జెట్స్లో నేను ఎంజాయ్ చేసే సినిమాలు, పీపుల్ ఎంజాయ్ చేసే సినిమాలు తీద్దామని ఉంది సార్. అది వాట్ ఐ కుడ్ నాట్ డూ బిఫోర్ కార్తికేయ 2. అంటే అప్పుడు బడ్జెట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ మనం ఇంత చేయలేమని. రైట్. బట్ నౌ దట్ ఈస్ బీన్ క్రియేటెడ్ అండ్ బీయింగ్ సేఫ్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్, మేకింగ్ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ సార్. రైట్. హ్యావ్ యూ సీన్ స్పై ఫిల్మ్? లాస్ట్ నైట్ చూశాను సార్. నేను రాత్రి చూశాను. ఎలా ఉంది? నేను రాత్రి బికాస్ యు ఆర్ ఎ వెరీ క్రిటికల్ జడ్జ్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్స్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో టెల్ మీ. అంటే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆడియన్స్, ఎందుకంటే నేను ఏం చెప్పినా కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరుగుతాయో తగ్గుతాయో ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక్కటి మాత్రం నేను చెప్తాను సార్. సినిమా 15-20 days బ్యాక్ దర్ వాస్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ లెఫ్ట్ అండ్ ఐ టోటలీ బిలీవ్ దట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ హై. సో గ్యారీ హూ ఇస్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, హీ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్ 80 films యాజ్ అన్ ఎడిటర్ అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఈజ్ అ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇట్. సో తను ఒకటే చెప్పాడు, భయ్యా మీరు డౌట్ పెట్టుకోకుండా ట్రస్ట్ మీ అన్నాడు సార్. నిన్న రాత్రి నాకు సినిమా చూపించారు. ఐ వోంట్ సే వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, బట్ ఐ హగ్డ్ Gary and I said thank you. This happened last night at 5 o'clock in the morning. So I hugged him and I said thank you. So it's done sir. The film is completely prepared. ఈ రోజు నైట్ మేము USA కూడా పంపించేస్తున్నాం అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అమేజింగ్ ప్రీమియర్స్ సార్. అంటే లైక్ నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఇంతకుముందు అన్నట్టు హిందీలో ప్రీమియర్స్ పడుతున్నాయి సార్. సారీ, USAలో హిందీ వర్షన్ పడుతుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ అబౌట్ 450-500 లొకేషన్స్ ఫర్ తెలుగు వర్షన్ ఇన్ USA, ఒక 75 to 100 లొకేషన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ హిందీ సార్. నేను అన్నాను అసలు ఎవరైనా చూస్తారా అని, బట్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ డిమాండింగ్. సో
I hope that everything works out and June 29th we can celebrate. Our team can celebrate. రైట్ జనరల్గా టెక్నీషియన్స్ మేకింగ్ ఇట్ డైరెక్షన్ అనేది రైటర్స్ అండ్ ఎడిటర్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ క్వాలిఫైడ్ బికాస్ దే ఫోర్స్ ద ఫిల్మ్ బిఫోర్ ద షూట్ ఈస్ బిగిన్ అండ్ అవును సార్. దే మాస్టర్ ద ఫిల్మ్ ఆఫ్టర్ ద షూటింగ్ ఈజ్ ఓవర్ ఎడిటర్స్. అవును సార్. సో టెల్ మీ అబౌట్ గ్యారీ. సార్ నాకు గ్యారీ అనే పర్సన్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ దట్ హీస్ డన్ సార్, అంటే గూఢాచారి కానీ ఎవరు కానీ క్షణం హెచ్ఐటి 2 అండ్ మెనీ మోర్. అంటే ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే దేర్ ఆర్ ఐ థింక్ ఫర్ ఘాజీ ఐ డోంట్ నో సార్. సో హీ నోస్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ అండ్ మీరు అన్నట్టు హీ ఎన్విజన్స్. నేను నార్మల్గా సెట్లో ఉన్నప్పుడు ఏ డైరెక్టర్తో ఉన్నా కానీ ఒక ఆన్లైన్ ఎడిట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే షార్ట్ వేసుకొని చూసుకొని ఉంటుంది. గ్యారీ నెవర్ హ్యాడ్ వన్, ఎందుకంటే భయ అని హీ హ్యాస్ ఇట్ ఇన్ హిస్ మైండ్. అండ్ వెన్ ఎనీ డైరెక్టర్ షూటింగ్ సార్ నేను ఫస్ట్ ఇట్లా కొంచెం అన్న ఫస్ట్ 2-3 days నేను చూస్తాను ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ స్మూత్లీ అని. బట్ విత్ గ్యారీ బాయ్ ద వే హీ కమ్స్ అండ్ డస్ దిస్ షూటింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్, నేను క్యారవాన్ వెళ్ళి చిల్లేవాడిని హ్యాపీగా, వచ్చి ఏం షూట్ చేయాలో చేసి వెళ్ళిపోయాడిని. సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్స్యూట్ సార్. అండ్ వెరీ హంబల్ గాయ్, వెరీ నైస్ గాయ్. అండ్ లాస్ట్కి నిన్న హీ ప్రూవ్డ్ మీ రాంగ్ అండ్ హీ ప్రూవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ రైట్. సో అందుకే వెళ్ళి హగ్గిచ్చి ఐ యాక్సెప్టెడ్ దట్ he's delivered the product on time. So That's good. And I'm happy. I hope he becomes bigger and bigger. And అంతేందుకు సార్ రానా మొన్న వర్క్ చేసినప్పుడు he did this star appearance in a film. He was so impressed with Gary. He was like, Gary, మనం ఎప్పుడు చేస్తాం సినిమా అని. So it was like he's very impressive, sir, Gary. Right. Wish you a great success with the film. Thank you, sir. Thank you, sir. All the best. I hope you enjoy the film and I hope it becomes a good success.